Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya The Hot Current. Hot Current ndi programu imene ndiyotentha kwambiri. Kutentha kwake kuli pa nkhani zimene timakambirana nkhani zotentha ndi cholinga choti mumve kuti kunjaku kulinji. Ndine Brian Banda, tathokoza kuti tili limodzi nthawi ino. Sindili ndekha, ndili ndi bambo George Kasakula. Tikulandireni bambo Kasakula. Ndathokoza. Mu Hot Current muno. Ndathokoza. Sabata imeneyi mukumbukira sabata athu nangamba nkhani ya chimanga. Kaje nalipo mpano nkhani ya chimanga. Nkhani ya chimanga. Tinaitakasa. Ndiye tinaitakasa kwambiri. Tinaiwakhira. Pachizungu tinaidaivira. Tinaidaivira kati. Tinaidaivira. Yes. President Peter Mutharika msabatai wasankha Commission of Inquiry. Chabwino. Kuti unike mene zichati madandaula za sabata yatha mene zaendera za chimanga chifukwa sabata yatha munatambasulira bwinobwino mene nkhani ya chimanga yaendera. Exactly. Boma linkafuna nali ndi ganizo logula chimanga ku Zambia. Koma ife mkumvetsetsa kwathu magazo kuti it's government to government. Exactly. Koma zidadziwika kuti sidagule ku boma. Panali ngati madobadoba pakati. Ndiye munaifotokoza nkhani imeneja. Yes. Kubwera kwa madobadoba kwapangitsa kuti mtengo wa chimanga uja ukwere. Ukwere, yes. Zimene zapangitsanso kuti kuno tizigula modula. Modula. Anthu zigula modula. Mukenza kuti anthu ayilandira bwanji nkhani ya Commission of Inquiry. Ukamawerenga pa Facebook kapachani anthu ambiri alibe chikhulupiriro ni Commission of Inquiry. Sanamepo pano. Anthu ambiri they are dismissing Commission of Inquiry kuti alibe nayo chikhulupiriro kuti wina president achita zimenezi kungora Malawi tiiwale tione ngati ulapo angachina chake chothandiza pa nkhani imeneyi pamene cholinga choti Malawi tiiwale basi pakati pati zikamba nkhani zina mwinaso Commission of Inquiry ikamabwera osabweretsa zosatira zenizeni zothandiza dziko lino mwino riya isadala kwe chilichonse so Malawi generally ambiri sanayilandire Commission of Inquiry. Akuona kuti no ingofotokozani nkhani zikuyenda bwanji. Commission of Inquiry mfuna mbundipusise. Chifukwa chakuti iwo anaona kuti kumbuyoko kwakhala Commission of Inquiry ambiri koma zosatira zake sizikuoneka. Pali Commission of Inquiry pa polytechnic apa anaphedwa mwana wa school. Faniki. Not Fanikiso. Chaso. Yes, anaphedwa Robert Chaso. Anaphedwa mwana Mosa zika bwino. Anapeza kuti mamawa ali pa concrete, code concrete yakupole. Apolisi wafusa iye amene yutapeza suicide note. Anthu iwona la iboza tu. Mwana usamalemba jonje. Podza panga inquiry inapeza kuti mwana uja lero phedwa, aliro koza. Alira chobaya, amatero angoni akuchewo. Alira chobaya mwana uja. Mpakana pano chifukwa sitikuchiziwa. Mpakana pano amene alapanga zimene sitikumuziwa and they haven't even faced justice. Now you have a country that can kill its own university students. You have a government, and it was under the same government, TPP. It can kill people, and nobody is answerable. Kunali Commission of Inquiry. Some people were arrested. Of course, they were arrested. Commission ya Jasoa, it happened ya Joyce Banda. Mpakanapano, nothing has happened. Of course, Amayana Peter. Nothing has happened. The DPP government inangopondera apo khadija amenana wamanga nkhani sizinapitire patsogolo sizinavekezo kuti zinatabali kakuliyena kaena alipo ukamafusa nthano zokha. Then 2011 20 people were gunned down. Amapanga demonstrate against misrule, bad laws, tamangisa kazembe. Dziko losakhala bwino zinthu zimangovuta mafuta janjani. People went on the street. The police gunned down 20 Malawians who were not even armed. They were gunned down. There was a Commission of Inquiry. Nothing has happened. Nothing has accounted for killing people, except one in Long, one poor soul in Long, who was tried and has accounted. So, because of my examples of Sewa, Commission of Inquiry, Setitandisa, Chipo Jemubisa, Mufrodi Bisane, former Commissioner Gabera, Sisma Pesegazina. And why not use the existing institutions? There's SEB, there's physical police, Kagulindani. Why not use the existing institutions? So, Commission of Inquiry anthu Malawi sana ila ndrebwino. Kwa mukakamba za ineyo, ile soni ni conditions zanga. Ngati Kasakula, ngati hot current, George Kasakula hot current. Chabwino ino. Ndikunena kuti Commission of Inquiry ilibe ntchito. Ngati anthu amene izi afufuzawo akadali mu office.
ndikamba pano abwana akwati makamlumba ali mu office, a minister of agriculture Dr. Chaponda ali mu office. These are the people that must account to Malawians how they procured maize from Zambia kumagulitsa anthu chimanga modula pa msika. These are the people that must account. And you cannot do a proper investigation ngati anthu awo ali mu office. So zimene zosateka. To me, that's my stand. Chaponda ndi amulumbe achoke mu office, then we can talk about doing commissions of inquiry. Without that nzosathandiza. So angofuna kuti mitima ikhale ngati yatsika, angofuna kuti mitima ikhale pasi, mitima ikhale pasi. If I'm right tikazikike Chaponda anatusa statement this week pa Facebook akuti kunali media frenzy, there was a frenzy in this country, then ufuna ndi photocopy mene zokhalira. Yes, there's a frenzy, but Malawians are angry, there's a media frenzy. So to me, Chaponda ndi amulumbe should get out of office and pave way for proper investigation. Asakaope ma Msosa ndazi zawo umakafuna ma documents kana umakafuna mafuso iwali mu office asakaope. So that's what I'm saying. Kuti this investigation, unless you have those two people resign or they are forced to resign or they are suspended, the commission of inquiry mene siteka. Ndio maganizo anga mene commission of inquiry. Mutharika, he could have done better. Yes, he could have done better. He could have done better by forcing Mr. Mulumbe to leave office, to resign, or be suspended. Force him to resign or be suspended. He could have done better by firing Dr. Chaponda from cabinet or suspending him from cabinet, so that the inquiry kamachitika amene wasakhale mu office kuti azigezwe mu office. Otherwise, they might damage evidence, they might hide evidence. Nkhani ikwakhudza. Nkhani ikwakhudza. Kupezeka kwa amulumbe. Yes. Nda Chaponda. Yes. Mu office. Yes. Sikwabwino ndi commission. Sikwabwino. Kwina kulikonse brand standard procedure everywhere in the world where you have a commission of inquiry and zinanga wika mboma commission of inquiry amene amapanga pave way for an investigation. In fact amapanga okha. They do it on their own. Kuti okay, ineyo I'm paving way for investigations. Ineyo I'm paving way for investigations. For us to have proper investigations, then ndikuchoka mu office kuti anthu fufuze bwino. Samayenera kuchita kuuzidwa kuti pitani kaye. Yeah. Akadakhala kuti they are civilized. Oho, akadakhala kuti they are civilized and they understand the magnitude of this problem. Because some people think this is a small thing. This is not a small matter. And we explain later as the program goes why Dr. Chaponda and Mr. Mulumbe should go. This is not a small matter. It's a very, very big matter. It's not something small that is Kabina, or it's just a small governance issue, or it's a small no. This is about bread and butter issue. It's about food. It's about food, and it's about the staple food. And in a year when there's hunger. So if people are making mistakes, poma procure chimanga, and then chimanga end up in kuti dula. That's a very big thing to me. It is a very big thing because you can kill people. The decisions you are making can actually kill people because you are taking wrong decisions. So if the president has deemed to investigate, then the people that are being investigated should not be in office. Otherwise, they will be a sham. Could you Chaponda ndanza wa Mulumbe akuichepetsa ngani nkona kwa? You want to akuichepetsa? For example, Chaponda arusa statement this week. Actually, that's what I was actually looking. Akuichepetsa. Saku akoneka kuti sakuchita. Sakuzindikira the magnitude of this problem. Kuti ndi vuto lalikulu. What they're dealing with are the lives of people. So you don't play game with the lives of people. It's a very serious matter. Because sometimes you think, this is about my own family. So what? I will tell them, my wife, my children, I will tell them. But this is not about their own family. This is about 17 million Malawians. Most of them are poor. Chaponda kunena kuti iwo nkhani isima akhudze kwenikweni. Amangana Admarc ndani. Kuti wakana kuti nkhani isi kwakhudza. Admarc as a parastate. Wepanga report kuti. Wepanga report kwa yo. And Chaponda anapita ku Zambia. Amakatani. Amakapita kukacheza. Akuti kawiri. Yes, kawiri. Amapita kukacheza. Akuti kena kwa mapita ngati nthumwi. Amapita kukacheza. Ya President Mutharika. And did he go there to chat or to talk about weather with President Edgar or pick his nose or whatever?
Did he go there to play games? He went there because he's a minister. And he went there because of the fact that his ministry plays an oversight law about food. So he cannot say good sinner and his statement. He's lying in that statement. He is saying, oh, December, ban, there was still a ban. Ban it. Zambia ban just some global. He says he went to Zambia in December, the last trip. Ban as an envoy, you are president. When was the ban lifted? Zambia? Because of elections. Zambia. There was no ban. In fact, that time in December, he himself was telling people some of the maize. So where was that maize? Where was that maize coming from? Gari discuss that ban. It's a statement that is full of lies. That's why I'm going to inquiry igwira ngati mndoka muzikola zimene mukambazi even panopa after the president has announced to inquiry akuzikolabe igwira inquiry igwira inquiry mpamene pagona khanemera. So Chaponda asatichedwetse asatichedwetse ngati ali mawu otate lankhule nkunena kuti ndamba ndapumakaye. Yes, ndamba ndapumakaye kuti nkhani ayifufuze bwino asakakamire unduna wathu unduna chesi wawo so kunyumba kwawo ndi unduna wa dziko ndifeyo anthu ndi anthu ife sitikuafuna alakwitsa zinthu unduna wawo wambwita wachita zinthu mombwita mosakhala ndi ukadaulo. Ambwita? Yes, ambwita mosakhala ndi ukadaulo. Ezona. So, and program tikambirana kuti vuto lagona poti papete pagona vuto kuti titende kuti anthu awa sitikuafuna m'maofesi Chaponda plus Mulumbe achoke m'maofesi ndi athu a Malawi. Ezona. Achoke m'maofesi nanga munthu akufufuza ndi kukhala momwe m'ofesi imo. You see a president Chaponda azizo chinthu chimodzi kuti amalamulira salamulira mitengo, amalamulira anthu. And malamulo amanena kuti ulamulira anti makamba kwa nthawi zonse ulamulirako kumapanga depend on sustained trust of the people. Now at the moment the people have lost trust in Chaponda. Why should he still be in government? People have lost trust in Mulumbe. Why should he cling to office in Admarc? Because people will be wondering, could maybe the president is protecting them? Maybe he's protecting them because he Mulumbe kucholo kwao kaya Chaponda ndanzawo. Chifukwa chokwakamirako zipangitsa kuti anthu ayambe kutsuka mkama kuganiza Mulumbe kwawo nkutcholo ndiye maybe mudzi momwe monso mwa Mutharika. In fact ena akufika ponena kuti mpachibale ndiye maybe the president is protecting chifukwa Chaponda akula limodzi ndi Mutharika ndi amachokera limodzi kutcholo limulanje pamphulo pakamo ndiye mwina apanga na protect komatu Amalawi tonse tikunena kuti nkhani yatikwitsa ndiye ngati munthu walakwitsa watikwitsa trust tinali nayo tilibe so achoke apange pefu ngati after investigation you all they are innocent could everything was done properly then we'll talk about it. Okay, fine. At the moment, the civilized behavior is when you are being investigated, umabanga pave way so that there's a proper investigation. Draw number 4 yangane basi oya izangane sabanga choncho. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi Hot Current ndine Brian Banda tukambirana pano za Commission of Inquiry. President Peter Mutharika atamva kuti ku Admarc sizidayende bwino wakhazikitsa Commission of Inquiry imene ikutsogozedwa ndi Msosa, retired Chief Justice Msosa. We'll be back in a moment. Chibwana chimalata, chibwana chimalata, chibwana chimalata, chibwana chimalata, ungakhala pabwino
oipapa maitana chibwana chimalanda ukakhala pantchito ulova umakodola chibwana chimalanda ukakhala pabanja umbeta umaitana chibwana chimalanda chibwana chimalanda chibwana chimalanda mkazi wokongola ukacheka chibwana nzakwaza kulanda ukapeza mkazi wokongola ukacheka chibwana nzakwaza kulanda ukakhala pantchito ya bwino ukacheka chibwana iwe idzakutela ukapeza ntchito ya pamwamba ukacheka chibwana ulova uzakuyacha chibwana chimalanda chibwana chimalanda chibwana chimalanda chibwana chimalanda chodabwisa njakuti masiku ano chilichonse ndichakampani chodabwisa njakuti masiku ano chilichonse ndichakampani galimoto ndila kampani nyumba imene ndiya kampani akazanu ndiya kampani ana amenewa ndiya kampani ntchito ndi banja zimaendera pamodzi ntchito ndi banja zidzathera pamodzi chibwana chimalanda chibwana chimalanda galimoto ndiyakampanikala banja limene ndiyakampanikala ana amene ndiyakampanikala. ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi hot current pano pa wireless yakanema ya Times. Ndine Brian Banda tukambirana pano za the commission of inquiry imene President Peter Mutharika wayikhazikitsa ku Admarc. Yes. Ndimafuna ndifunse kuti pamene pakhota nyani mchira the crack of the matter ndi pati pamene nkhani inala kuika Brian mponena kuti anthu anzeru zawo amene amalawi amakhulupirira anapasa maudindo anayika mboma ena ali ku Admarc ena ndi ma civil servants kaya ku finance kaya ku agriculture uphatikiza pa president akozokhala pasi around a table nkumagwirizana kuti chaka chino chimanga ku Admarc tigulitse 12,500 pa bagi la 50 kg. Ndiona ngati chimenecho nchamba. It's being insane. Yes. Yes. Brian, that's the only way in which we can describe it. It's being insane. It's being insane, being insensitive. Nkukhala mwambamu anthu musakuzoti kuti anthu atowa kumalawi kunoko chikuchitika nchani amangokhala ku Capitol Hill kaya kuti kaya ku palace kaya kumanyumba kwawo nkumadya nkumanjoya foti amala anapasa power amala anapasa ma positions which are giving them worth koma samamvetsa kuti amalawiwa a majority
moyo yawo ikuyenda bwanji ndipo ali pati ndipo akuchita chani alibe samazindikira fakali khala mazindikira there's no way munthu woganiza nkunena kuti amalawi last year chimanga amagula 5000 pa 50 kg bag and amapita anthu they were flocking kwadi makugula chimanga because they were saying tikagule cho cheaper and then mungakhale around the table nkunena kuti oh this year it will be double as much in fact tojezera koso pang'ono 400% akakuguza 10000 100% increment koma aonjezera mpakana wonjeza paso 2500 ina more than 100% 105% or thereabouts to think kuti munthu anthu anzeru zawo achapondawo amulumbe kandi ku finance yakudogondwe kandani amene aliyesa amene nkhani ikunkhuza maganiza kuti adakhala pasi nkumenera kuti amalawi tapweteke azigula chimanga choncho nkusaganiza it's insane it's nonsensical nkusaganiza it's failing to appreciate kuti amalawi ali pati nanga akupanga chani achaponda yes adatulutsa statement yes msabatai yes kunena kuti regarding the maize procurement and I quote regarding the maize procurement from Zambia yes I was not directly involved. You may wish to note that I was appointed as Minister of Agriculture and Irrigation and Water Development on 7th April 2017. The appointment came at a time when government was facing an unprecedented maize crisis after the ministry estimated low production of almost all crops, including our staple food, maize. We had a maize deficit of at least 1 million metric tons, and more households were going to be food insecure. Then he goes on, but the bottom of the bottom line of the matter is that he was not involved. How can Koma kutsogoloku on 18th May 2016 yes I led a 3-man delegation to the Republic of Zambia where I had a meeting with my counterpart the Minister of Agriculture who gave us an approval to buy at least 1,000 metric tons of maize against our planned 300 metric tons. Sobano wamaliza kodi Yeah, koma it's just rambling. okay It's just Sobano rambling. It's just rambling. iwo omwe wakunena kuti ine sizili kuzikhuza iwo omwe akunena kuti iwo amapita ku Zambia leading delegations Kukakambirana the latest trip if you read that statement inali mu December akunena kuti mu December nimakakambirana za bani then manazija kumene ndimboza lankukhulisa bani mina kunaye anachosa kale ku Zambia because the ban was there actually pamene muunena apo I arrived in the Republic of Zambia on the same day, met the president of the Republic of Zambia, actually ndiambire muntundamu. Government, therefore, on 11th December 2016, as a special envoy of the president, Professor Arthur Peter Mutharika, I led a delegation to meet the president of the Republic of Zambia on the export of maize, on the export of maize to Malawi, due to the fact that a contract was already signed between ZCF and Admarc. Yes. Sakukamba za doba. Yes. I arrived in the Republic of Zambia on the same day, met the president of the Republic of Zambia, and thereafter attended a press briefing conducted by my counterpart, the Minister of Agriculture in Zambia, during which she announced that the government of Zambia had approved export of 1,000 metric tons to Malawi. I came back from that trip on 12th of December. Yes. 26 yes. Masabata Sobano apita. Sobano iwo ngati one ngati statement yawo akuzitsutsa oka Akuzitsutsa oka. Oka akunena kuti ine ndinkapita kuza ineyo sizikundikhudza Akutero. oka sizikundikhudza Priyambo anena kuti sizikundikhudza. then later ona kuti ndimapita ku Zambia kawiri katatu ku Zambia amakata koyamba amakakambirana ndi minister. yes Kachiwiri akuti ngati envoy. yes A president Mutharika adawatuma. yes kuti akachite finalize deal nde amakatani ngati akuti wosizi kwakhudza ndi amakakambirana chani nafusa kale pachata munanena andi wokha akomera kuti koma ndimafuna popanda kuwerenga ena akhozaona ngati kuti chifukwa ichi chikalata chachokera ku office kwawo iwowo akunena kuti ine sizikunikhudza that's his main point ine sizikunikhudza akutero ndiye kuzambia amakatani akutero chifukwa no owerenga don't bother amakatani ku Zambia amakatani kawiri kupita ku Zambia amakatani
latest apita mu December Eh. amakambira chani okhala kuti makambira nkhani chimanga oti makakumana ndi nali special envoy wa president Eh, chimanga nkhani ya makambira za bani mina akudama because ban was lifted way before December. so samakakambirana nkhani za bani Samakambira nkhani za bani amakambira pa nkhani December pamwepa 3 weeks iwo omwe amusoniza anthu chimanga kulilongo kuti agula chimanga chambiri chimanga chilipo chaku Zambia ndesono bani mina akuyamba baniti alibe nkhani. The point is, as the line minister, he was responsible. He's responsible for our food needs. Minister of Agriculture is Minister of Agriculture. They make sure they grow. They make sure there are right policies in place. Nkulakwa tinene mu horticulture muno nkulakwa kuti achaponda lero as the minister Yes. of agriculture Yes. abwere poyera nkunena kuti sizundikhudza Sikuwakhudza okhaoneza chifukwa nkhani yapakapaka ukamva kuti munthu audzikola so akamva kuti munthu audzikola yekha akuti napita ku Zambia ukakambirana nkhani chimanga sono akuti sizundikhudza ndikuti akuti ndapita kawiri actually akunena mmene muja kuti adakachita mpaka kuti press briefing nkhani brani imene tikuyiwala ndionena kuti achaponda amalawi 12,500 per bag la chimanga moti wo kwawo kumulanje constituency yawo yakumulanje anthu angakwanisa kugula chimanga 12,500 ayi kulakwa kapena azikagawa chaulere koma sakuti amachita onyadira kuti akuchita phera anthu I'm going there. Iwo achaponda even ku parliament utatuone zimene amaka ku parliament ma MP a opposition adapembedza ugwada pasi the road on the ground chonde tabwezani chimanga anthu kumudzi akufa ni njala sizingatheke sangagule achaponda amakana kwanthu agalo sizitheka zimenezo chimanga chimenechi sizitheka ife basi tayika basi nduna agriculture mapanga choncho 12,500 midzimu sangakwanitse olo muno mtawuni sangakwanitse ena amanda 25,000 ena 20,000 ena 18,000 ndi atengepo 12,000 agule chimanga ana sukulu chokudya ndiwo chani mufuna muphetu. That's why I'm saying kuti to think kuti group ya anthu anzeru zawo kulu sit down including Miss Dr. Chaponda nkunena kuti pano chimanga ichi tichike 12,500 it's insane. Nkusaganizira anthu nkusamvetsetsa. So the question is why. That's why to me this inquiry vuto lilipo kale. There's a problem. The problem is that this government wants to kill people by selling maize go cheaper kwa Admarc way above their means. This wants to kill people. If this government wants to kill people, yes, it's selling maize. Boma la Mutharika. Lufuna uphawana. Boma la Mutharika achapondawo amulumbe cholinga chawo nkutapha Amalawi afe ndi njala. For they are unable to go and buy maize chodula. Afe ndi njala. That's their cholinga. Now, that's why I'm saying Achaponda should resign. Because clearly he took wrong decisions. He was part of a group of people that he won the Minister of Agriculture. He has to make sure that this country is food efficient. Food sufficient, sorry. Instead of making that food, food is the cheapest. They make sure with food, alliance has it all zovala pali misika yosiyana koma chakudya onse kaya wina makagula kodula nkhani ya chakudya asida oh what asida aliyese apita kwa chifukwa mwa asida chakudya zote uyu ndi bwana chakudya cheap chief executive chakudya cheap amakagula mmene. That's the policy. Cholinga choti aliyese adye because food is life. Food is life. But here is a government that is clueless, doesn't think about its own people. They think they can sit down and make food way beyond the reach of a majority. And then there's this. Popanga poropiwa hapo nkumba panga zosa vega zozungulira zungulira. In the end people are buying chiani chimenechi. Kulakwa. So tikunena kuti amulumbe ndi achaponda ndi anthu olakwa osadziwa ntchito. Pakali panopa we can only afford them to natusa ntchito osaganizira Malawi. From organizira Malawi sanga kanene kuti chakudya chikhale chodula kwambiri kuti anthu ena asagule. Kumudzi munthu mpatsa olo 200 kwacha amachitombera mmanja. Olo 100 ndiye munthu amene ukayambe kuti akagule chimanga 12.5 kwa Admarc. Choti yesabanja lake lana 6 ye plus ye kapena na 8 10 2 weeks yose aitenga kuti 40 adapha. They have no clue how to sustain tobacco industry. They have no clue. It's all gone. It's dead. Now, that's the only thing that people were growing to make money in the village. But and then you think they can buy maize 12.5. Impossible. It's insane. So,
Dr. Chaponda cannot say he's not responsible. He is responsible. And this is a very, very big thing. And I say it, but it's too late. This commission of inquiry, not even if it says, oh, in terms of procurement, everything was okay. But then the fact that the people could think it means there's something wrong. Yes, oh, no. If there was a year, Brian, that government could have said, Chagachi Nojo, ifeyo ola mulafe, tizimana, 27 darama, ngati kugula chimanga ku Zambia to gula more dollar. How can we help Admarc? How can we subsidize Admarc? They should still sell maize more cheaper. Aliyeso chifuna achipeze. No, they think people have money. It's the people. It's the year that the president is buying his magabas dollar. So when we say this government doesn't think about people, yes, it's incompetent, it's clueless. These are the things. Because any government that is competent, that knows what to do, there's no way you can peg maize more George. There's no way. Ndigwirizane nanu kuti ngati panali nthawi imene boma likananena kuti ayi tathandiza Malawi kuti chimanga chichitsike. Yes. Even if it means kuti tigulitse zina Yes. Yes. Koma what President Mutharika and his cronies have done, It's life as usual. It's life. and ndi chaka chimene, because tsiku line ndimaona even convoy. Yes. I realized kuti magalimoto acha asinthiratu tonse. Yes. There are more new cars. Also, ichena yongo yamba kubera. Now see your car Lexus here. Yes. But I realized kuti magalimoto acha asintha. Yes. So it's just an example of how our rulers are behaving funny. If tukukambirana nkhani ya imene amakwera Mutharika Lexus ya nyuwani. What we forgot was kuti ukunkutisa kusintha magalimoto acha. The whole convoy is new. The whole convoy is new. Now, is that what a president that thinks about his people does? Is that what a president does? In a magalimoto amene ndikwadziwa bwino. They're completely new. They're completely new. But what I'm saying is, yes, tukamba nkhani ya galimoto 100 million. What we forgot was that even the other cars were being replaced. These are new ones. Therefore, so it is the fusa laguti. Kodi kumene kuganiza kwa boma. Kodi boma anthu alilemekeze. Kumene kuganiza. Kodi you have hunger. Inu mukagula chimanga kuja. Mamoti muike mjira zoti chimanga chikhali chochipa inu muchidulitsa. At the same time, you are living like it's a normal year. You are buying new cars. You are doing this. It is wrong. President Mutharika is wrong on this one. He is wrong on this one. Once again, this is a blunder by the president. The view out here that we have a president that does not think about the people. That it completely misreads the status of his own people. People are poor. And this is Chagudia. This is a recipe for disaster. When he was saying nobody is going to die, what did he mean? Because if we can take him seriously on that statement, then maize should be available to everybody. It should be within the reach of everybody. Komanso anthu akunena kuti fakunja kuti anthu akulankhula. Yes. Mwine nkutheka kuti Mutharika sakudziwa. Anthu kunjako akulankhula. Kwambiri kwake. Anthu akunena kuti Mutharika amaopa Chaponda. I would understand people that say that. Because kwina kulikose mtsogoleri aliyese amene ali serious amene afuna kuti at the end of the day iwo wa president akalimbikira kuti okay ndasunga Mulube ndasunga Chaponda. At the end of the day the bag stops at him. It's him that we are going to blame because he's the one that we elected. Chaponda he was appointed. Just like he was appointed. Why can't he fire him? Why can't he fire him? This is a mess. This procurement is a mess. Ku Tanzania timakamba kuja. Makonda Magufuli. Magufuli makonda kuna balano. Kwanzanga Magufuli. Mna balano kodi? Hayi koma ndi mtsogolera amene watakasa zinthu. Wagwedeza zinthu. Akuti ku Tanzania kwa even ma chief executive apara state. Yes. Akuyenda cho kumata. They are working hard. Wina adayerekezo Eskom yakumeneko. Adayerekezo kuti akweze magetsi. Yes. Amtotola. Yes. Kunoko is free for all. Kulinikweza madzi, nikweza magetsi, nothing from the president. Kuno munthu akhoza kukhala anthu akhoza kukhala mu office. Nkumakambirana kuti tije bwino titani. Yes. Ante tikweze chimanga. Yes. Iyi brand ya chimanga. Inasi mpana pano sitimamvetsa kuti anthu angakhale pasi
And even the president was the one who announced it. 12.55. Akuchoka kwa America. I don't understand kuti people can sit down and say munthu wako muzi akagula chimanga kwati mange 12,500. I don't understand, Brian. But sindikuvesa mpaka pano. Amati anthu ndamazenga. Elsewhere, atsogoleri amene ali very mindful za anthu awo. Amene amadziwa anthu awo. Amene amasamala za anthu awo. Amene sangokhala ku state house kuzitsekera kumene koko. Nkumao basi nkumana mizidwa. Inu bwerani appointment. Mabodza okhaokha. Amene amapita m'midzi. Ukaona anthu kuti zikukhala bwanji. Amene amadziwa mphayo. I mean, every development index that somebody would release in Malawi, even though Malawi ndo sauka. Malawi ambiri less than $1 per day. That's less than 1,000 watch per day. That's what they say. The majority of Malawians live on less than $1 a day. And then those are the people that you want to do as Maduri. Does that make sense to you, Brian? Let me change now. Let me ask the question. Does that make sense to you? Chimange ndanena kale kuti. Nkhawa yani pamene popo imunena kuti anthu zona ngakhale mu office mu boardroom. Kumakambirana kumakambira even if the thought yoti basi kumene baya air condition ili ku basi even if the thought yoti chimanga chidali 5,000 umamwera juice chimanga chidali 5,000 umamwera juice leo ina nkuzanena kuti chikhale 12.5 tsono samazana kuti mwati chikhale bwanji chifanya kenchani haya nangasita ngangokole kupitiye bank pamene chaka chomwecho akugula magalimoto pamene chaka chomwecho akuchita zinthu zosiyana mboma nzosaveka Brian nzosaveka ngati mwangotipeza kumene mukuonera ndi hot current. We'll be back in a moment. Riano Kalemba won the polls after scooping 2,441 votes against Benedicto Tele's 2,071 of Democrats. And I think I would like to just clarify for the benefit of young capital here. It's not necessarily we're saying that if you have chickens, you've got goats, therefore you ine ndibulangule unena kuti ine nimakunyadira nozoti mazewera ya
chibwana chimalanda, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda, ukakhala pabwino poyipa pamayitana, chibwana chimalanda, ukakhala pantchito ulova umakodola, chibwana chimalanda, ukakhala pabanja umbeta umayitana, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda. Mkazi wokongola, ukacheka chibwana nzakwanza kulanda, ukapeza mkazi wokongola, ukacheka chibwana nzakwanza kulanda, ukakhala pantchito ya bwino, ukacheka chibwana iwe idzakutela, ukapeza ntchito ya pamwamba, ukacheka chibwana ulova uzakuyanja, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda. Chodabwisa njakuti masiku ano chilichonse ndi cha kampani, chodabwisa njakuti masiku ano chilichonse ndi cha kampani, galimoto ndi la kampani, nyumba imene ndi ya kampani, akazanu ndi ya kampani, ana amenewa ndi ya kampani, ntchito ndi banja zimayendera pamodzi, ntchito ndi banja zidzatera pamodzi, chibwana chimalanda, chibwana chimalanda. galimoto ndi ya kampani kala, banja limene ndi la kampani kala, ana amene ndi ya kampani kala. ngati mukungotipeza kumene tili mchigawo chomaliza cha program ya the hot current pano pa wireless ya kanema ya Times. Tukambirana pano nkhani yofunika kwambiri ya Commission of Inquiry. President Peter Mutharika anasankha Commission of Inquiry kuti iwo iyang'ane mmene zayendera nkhani yakagulidwe kachimanga. Siti kuchita mfulumira tikanena kuti amulumbe ndi anzawo adzipita achakwera achaponda asiye pansi udindo chifukwa chonena kuti sadayendetse bwino pamene commission ili mkati mwagwira ntchito osati tidikire. Right. Inetu I think so ndifuna univesese. Ineyo inquiry hii so ndifuna kuti ipeze. It's why. But in terms of this government, this DPP wrong government taking wrong decisions, not thinking about the people, being clueless, being incompetent, what they can fail to handle a simple procurement like this, and maybe also having selfish leaders, arrogant leaders, it's clear. Could they are selfish, they are incompetent, they are clueless on how to handle Malawians, how to handle the affairs of Malawians. They are clueless. For me, it's very simple. How could people answer
oti amadziwa Malawi, and I suppose amadziwa because looking at this samadziwa kuti amadziwa Malawi ngosauka ndipo ambiri sangakwanitse nkumene kuti mangazigulisa modula chonchi. So to me that in itself is a problem. That's why I'm saying the fact that Chaponda was speaking highly about this, the president himself saying it's okay, it's not okay. It's not okay. So simfulumirai awo ndonena kuti alakwitsa amlumbe ndachapona ndathola kwitsa satha ntchito saganizira Malawi pochita zinthu. At this moment the question is why did someone allow that maize should be beyond the reach of ordinary Malawians? The question is why? This commission, I hope this commission is what it is doing, because to come to us and say, oh, there's nothing wrong, then we also think they are insane as well. Do you think, oh, there's nothing wrong? Or those you know, sana kwese chose. Chakwa chona kuti aguze chimanga modula Malawi afa ninjala sanga gule. Yes, so they are dependent mayankho why? It's a why. And there are two possibilities. One, just incompetence, and who iposa ganzira anthu, and also ganza osatanjito osaganizira anthu or bo malodi basi they are busy enjoying themselves without knowing kuti anthu avutika bwanji. Incompetence, honest mistakes. That's the first alternative. The second alternative is perhaps they knew they will benefit personally. Yes. So panopa sitingakambe ndalama zimene zaunonga Zambia 10 billion. Panopa sitingakambe with finality. Akamba calculation zawo kuti mukanagula straight kubomaku $215 per ton, kwa because uyu parali kudobadoba uyu iye kugulisa ninu 345. Difference nimene ukunena kuti 10 billion. Ndalama zambiri. So did that take place? Is that what happened? Did we buy? Or zimene akamba mlungu zoti contract was cancelled in zone. This is what and then if we bought, why did someone think kuti maize is too expensive? And then in the government sada ganize kuti achadula tiyese kwina. And then in the government, why did the president approve that? To say yes, my people should be sold maize more gradually. Why? These are legitimate doesn't he know that Malawians are poor? That they can't afford? Doesn't he know that in the villages there's nothing that they are doing? They are searching kuti tigwira mtengo wanji tilimembe uyanji tiyese ko soya kapena koma soya yo market iliko. Nobody is telling them that Ford and they walepera, and they're not even paying attention to tobacco. And it's the same Chaponda who is Mr. Agriculture. He's not even paying attention to tobacco. Tobacco is completely gone, finished. Nobody wants to buy it. Magampani agulima zao, they are telling alime mutilimile Ford. The whole system is confused. The people are confused. They don't know what to do. They don't know what to grow. In the end, ango kalakakasi. Alibe chili chose 12 months alibe chili chose. The only man that mwina akagulisa mwina kana ndolo kanteza basapezeko 30,000. That's the only man that they will have the whole year until next going so nakalima so kanteza kena. Those are the people that this president and his government and people like Chaponda and Mulumbe are saying they should sell maize at 12.5 thousand. Does that make sense to you? It doesn't make sense. Yeah. So in terms of ulakuka kwa zitu, things are already wrong. This commission must find out why did people take decisions that are patently unfair. Asabwere kutuusa kuti everything was okay. It's already wrong. No, it's already wrong. There's nothing okay here. Even if you say, if no matter what you say, tinagula molongo soka, but why did you say kuti chimanga chigushire 12.5? Nanga banje ngati muna chimona kuti chadula. Osasiya banje osasiya. Or negotiate. Tisasiye. What we are going to do is we have a government. We have a government and people pay tax in this country. So we are going to use the taxpayers' money to subsidize Admarc. Pay, get the loan, flood the market with maize, sell it cheaper. We use taxpayers' money. We put a bill to Parliament will approve, then Parliament will approve. More cheaper. Yes. But what are they doing? They are buying cars for the president.
They're buying cars for the president. Changing They're the whole changing convoy. the whole convoy. They are doing this, other, doing this. Zosa kabi, zosa ganizana. Ezona, Then kunena kuti to answer your question. Iya Brian. Siti kutamangira kutsogolo feo. Ziwapa zinona kukakale. For the fact that someone accepted we Malawians should be punished. Ndipo tikunena mu hot current muno. Yes. Kuti Chaponda asaitawe imene Asanga itawe. Iyapa kakale. Sanga itawe. Ndipo ena mwina akhoza kukayikira. Tidali ndi report mchaka chapitachi. Oh, I see. Tidali ndi report chimene Chaponda akunena kuti yayi tukula chimanga. Yes. So akamati tukula amatuma munthu. And amanena akugula ndani. And here is the report. No, I went myself to Zambia. I met the Minister of Agriculture there, and he gave me that he allowed us to buy at least 200,000 metric tons of maize. I was actually accompanied by Admarc, and but because of their political the things which are happening there, my elections and so on, we will just be collecting the maize, I think, from September. And WFP also have been allowed to buy just now 100,000 metric tons, and for them they'll be allowed to carry to immediate the prices and remove because it's for humanitarian purposes. And also we are buying some maize from Tanzania. Yeah. Okay. How about this maize that the minister wanted to buy beyond the Africa borders, maybe like Southern America? Mexico and Brazil. That one we are dealing with individual private traders. We have not ourselves done anything, but there are some people we engage into. We are still negotiating on some forward contracts where these people have to come with such maize and then we buy. Yeah. Nde angakane pamenepo Akana ba. kuti ine sizondikuta Iwo nomina libazogolo kuti zimakoma mmene amafotokozera sanabwere izi zimakoma pano ambotawa amapanga provide oversight. Admarc as a parastatal reports to Minister of Agriculture, so he was providing oversight. He's the one that is an oversight manager. Nsika wonso nkuteka ada upeza ndiwo Yes. ngati nduna Anu Zambia amapita nawo akana kautu Zambia samapita ine sini mapita Zambia nimangolanda ma report koma uzambia adapita nya amapita ku Zambia. It means he was getting involved, directly involved in the discussions. chimene Chaponda akadatisambira ife mmanja akadanena kuti ine ku Zambia sindikuzidziwa Sindapita ndipo kumene kunite kuyankha aenda malendo ku Zambia and amakachita maphwando umeneko Yes. amakamati makambirana Zambia ko marasadi Yeah, mungaenda usaje. yeah, what I'm saying is good. What I'm saying is good. Amakakumana kumene he was a special envoy of the president. Kumene kunelebeti. Yeah, ti analiko. Kunelebeti. Ti analiko. Special envoy. Point ndiyaona kuti sanga gani a Chaponda. Sanga gani. Abangazi kuti sizimanikuza. Ayi akulakwa. Mdzibwana. Akulakwa Mdzibwana kulakwa. Kuma ndimafuna ndinene kuti udachaona imaona bwanji. Magrido antchito his public life. Public life. Sino kamba za personal. Yeah. Sino kamba za personal. Sino kamba za personal, but kamba za public life. Kifa ama use misonko yatu. Brani kuti ndikuze chilungamo kusadira tsogolo and I've never been impressed with Dr. Chaponda in the performance of his duties as a public officer or a public official. You have never been. Yes, I've never been impressed. He wants to be the main man in the government. Apart from the president, the vice, presidency yao atuliziva. Chwa mukumbukira ku nsonkhano wina adanena kuti ine ndi bulldozer. Ine ndi bulldozer. That's he gave himself the title. Bulldozer wake wachokera pati. Koma in terms of, if you ask me by my assessment of him as a public official, a public official, a citizen, no, it's not impressive. Apanga blanda ambirimbira Chaponda kumbuyo. Mukumbukira analisa manyazi zikolosera pasi likuva even ba BBC chanchani akuti kuno Malawi tupangala mulo loti tufuna tipange environment yathu ikuonongeka lero tufuna tipangala mulo loti Amalawi samanyite ujeni akachita tizamanga. I can't even mention it here. I can't even mean in English. I can. I remember. I actually did that interview with him. Yes. What was he saying? Amanena kuti tufuna tikazikisela mulo. Loti anthu asamatise mpweya. Breaking wind. Breaking wind.
And later on, because when you did that interview on FM, I remember I took it up with his PS that time. Panoda judge in Dani Godi is now a judge. Okay. But he was a PS justice. His PS said no. It's not about that. The minister understood what the law is. Are we crazy? Are we crazy for us to do that? Yet he went to public, and, as you said, you talked to him. I talked to him public, and I asked him several times, "Are you sure?" He said, yes, I'm sure. Environment church. Yes, people should go to the toilet. Now, to me, you ask me, a public life, can you get impressed with that? No, I don't think I can get impressed with that. I can get impressed with that. So bulldozer how much okay good? I don't know, it's his head. Because he has said it. Because bulldozer means I'm in the sense to. Actually bulldozer do inali nigine mwe Magufuli ku Tanzania tu. Oh. Yes. Magufuli how ya campaign he was calling himself a bulldozer. He ended that nickname. But for him, he ended over the years because of the way he was doing. And he was pushing things. Go getter. Whatever minister he was sent, he was doing things there. To transport, so he was a go-getter. And to think Dora Chaponda can compare himself to Magufuli is quite tragic in my view. Because it's not true. So his public office has not inspired you. It's not. I'm not. Angasi zimamveka kunjako zimamveka zokamba kuti ya imene kuteka kuti achaponda akhoza kukhala mtsogoleri. No, if DPP wants to continue giving us incompetent leaders or somebody Tandiza, then because the president, I've said the president is incompetent. The president laid back and incompetent. The way he's governing it leaves a lot to be desired. That's why we have so many problems, including this one. If he was more interested to know what you can Kuchimanga and what he find around has 2.5, isn't that too much? If he was interested as president, he would have gotten the answers. He would have said, no, let's do this, not this. He would have guided, but he was not guiding, he was led back. Think about 12.5. So, if the DPP wants to continue giving us such type of leaders, then maybe yes. This is a golden opportunity. Yes. Kwa President Peter Mutharika to show his mantle. The biggest weakness about the president is that he cannot make decisions. He cannot take tough decisions. That the public would say the president has taken a tough decision. Changing a cabinet are not tough decisions. And the cabinet hasn't been changed. It hasn't been changed. Firing an information minister because you think too much. Wabasabiru, America, that's not a tough decision. A tough decision is this one. Pali tough decisions that President Peter Mutharika should have made. Yes. Yes. Tough decisions that president could have made. Anyamatake mina akuchitira madiru. Yes. Mbomamu. And then this one. Ndiye kunena kuti malomo uchinya amutharika chifani ngati mpira kutenga mpira ucho kudoda malomo kuti amwetse amutharika samwetsa chigoli amangoba zuma useweretsa mpira ucho. This was the time for him to show I am my own man. And what we are saying, President Mutharika, what we are saying is and ambira manena kuti a good leader. Yes. Koma simu kumwetsa ya decision. This needed a decision. Chaponda, from the president. Chimene Chaponda na mulumbe. Yes. Chimene kuyamba. Si commission of inquiry. Yeah. Firing them. Suspending them or firing them. Yes. Or firing them. Ndiga commission of inquiry. Koma awa dzipita. Poyam brand. Ndikudule. Even before tisanafike poseba baba. Our president akanadaba kuti mukuti chani anthu mwagulisa chimanga last year mwagulisa 5,000 pano mfuna mwagulisa 12.5 chachitika nchani. What has gone wrong? What has gone wrong? What have people done? No. Good or gone, find money. Make a cut, mupanga makati. Find money. Admarc ithandize. Mwina chikwere chifika pa 6,000 or 7. Koma mpaka mukanda kuti 12. Ndiye 500. President Mutharika akadaona kuti something has gone wrong. Yes, this is wrong. Koma he didn't see that. My people will not afford this. My people. Koma mwene chifatu kulikulu kwa maganiza in millions, billions. Ndesa angazi the tests za 12,000. Brian, inkusaganizira wanthu.
wani nkusamvetsetsa kuti anthu akuvutika anthu akuvutika anthu akusauka nkusamvetsetsa thinking kuti government is about them basi umangonjoya. That kind of thinking a president is wrong. It's very very wrong. Ndimafuna muti malizire mombe mkota chifukwa nthawi yatha koma ine mkota wanga ndiwonena kuti this is the time pamene zinthu zikulakwika where a man called President Peter Mutharika should rise up and rise to the occasion. Amulumbe simukupanga bwino achaponda mufotokoze bwino koma mufotokoze mutipatsa report mupumekaye ndayimitsa ntchito achaponda afotokoze bwino adaenda azona overseer wankhani sizimakhala choncho ndipo ife tikuzonena kuti mtsogoleri nde uti mtsogoleri nde uyu ndikumaliza motero inu muyimaliza bwanji. Malawi, we have a government that lets us down big time, and I think ababa that's where our government inalipanga let down kwambiri because anthu afa kumudzi kulibe chilichonse. Even muno town mulibe chilichonse anthu ali ndi njala alipo anthu ana mandandama zochepa ni mmene alili moyo wawo amandandama zochepa. Are we saying we have a government that wants to kill those people, and should we accept it? No. So we need to demand better from our government. This is our government and they rule by our trust. It means they have got to do what we want. They didn't do what we want. They didn't do what we need. They did zofuna zao. The question is why. Hence the commission of inquiry. So Malawi, let's wake up and demand better from our government. Mene monso ndi mene tamalizira programu ya sabata ino ya The Hot Current. Tikuyamikeni Kasakula. Ndathokoza. Chifukwa cha kulimba mtima kwanu. Chifukwa inu ndi munthu olimba mtima atu. Mwani murero? Oh. Chifukwa it's not easy kuyankhula zimene. No, it's just kuti ndili chance yolankhula. Chabwino I know kuti kunjako anthuso mawu ondo omwewa. Ezona. Fama ndiuza atu. Ama ndipanga encourage kuti muchita bwino. Muchita bwino. Inu zamakuza nantu. Kwambiri. Musika. Kwambiri. Kuti auza inu nakafabule koma muchita bwino kwambiri. Mudzauza atsogoleriwa. Osamawo mudzauza on our behalf. Ezona. Yes. Tikatere nde kuti tamaliza zonse tibwerenso sabata ya mawa pamene tidzabwerenso ndi mutu wina m'malo mwa ife tonse kuno ku Times Television ndi malonso mwa onse amene tikugwira nawo ntchito kuno tikufunirani zabwino zonse. Ife our resolve timanena last week, our resolve is much stronger for 2017. Of course. Our resolve is much stronger. We'll come here and tell it as it is. As it is. Yes. Until next week, it's goodbye.